Alguna vez te has preguntado que siente exactamente cuando decides nunca más hablar? ¿Qué emociones atraviesa cuando tu voz desaparece permanentemente su vida? La mayoría de los hombres asumen que cuando corta comunicación permanentemente, ella simplemente sigue adelante sin pensarlo dos veces. Música que su ausencia verbal no genera impacto emocional duradero, que nunca más hablar y es gesto vacío, música que ignora fácilmente. Pero cuando un hombre decide nunca más hablar, cuando el silencio se vuelve permanente, cuando sus palabras ya no existen en su vida, ella experimenta secuencia específica de sentimientos que no puede evitar. Hoy te voy a revelar 5 sentimientos profundos que vas a experimentar cuando nunca más lo vuelvas a hablar. Son respuestas emocionales documentadas. Suscribe y activa las notifications. YSIT comprometes a tu silencio cuando sea necesario. Déjame en los comentarios. Mi silencio es definitivo. Música. Esta frase es tu declaración de ser permanente. Vamos a la. Número 1. Ella va a sentir confusión extrema sobre la finalidad absoluta. El primer sentimiento que va a experimentar cuando nunca más lo hablas es confusión profunda sobre si el silencio es temporal o permanente. Imagina esto. Al principio, cuando dejas de hablar, puede asumir que estás ocupado, que es pausa temporal, que eventualmente retomarán comunicación. Espera mensaje que nunca liga, pero conforme música, días se convierten en semanas, semanas en meses, y el silencio permanece absoluto. La confusión se intensifica. Va a preguntarse si el silencio es castigo temporal o decisión permanente. Va a revisar si hizo algo tan grave que merece nunca más escuchar de ti. Va a analizar última conversación buscando momento donde todo se rompió irreparablemente. Va a sentir confusión porque nunca más hablar es definitivo. De forma que otras formas de distancia no lo son. No es que estés menos disponible, es música que estás completamente ausente verbalmente. Marco Aurelio escribió, acepta lo que te suscita como necesario y bienvenido, pero ella va a luchar contra aceptar que nunca más hablar es permanente, porque esa permanencia es aterradora, de forma que distancia temporal no lo es. Va a sentir confusión sobre cómo procesar comunicación que se detuvo completamente, porque fin absoluto sin explicación es más difícil de procesar que resuplido, distancia con comunicación ocasional. Va a preguntarse constantemente si algún día volverás a hablar o si realmente fue la última. ¿Ves que escuchó tu voz? Número 2. Ella va a sentir perdida dolorosa de conexión que daba por sentada. El segundo sentimiento que va a experimentar es dolor agudo de perder conexión verbal que asumías siempre estaría disponible. Cuando hablabas con ella regularmente, tu voz era parte de su paisaje diario. Tus palabras eran presencia constante. Tu comunicación era conexión que daba por garantizada. Pero cuando nunca más lo hablas, cuando esa voz desaparece permanentemente, cuando tus palabras ya no existen en su vida, siente perdida de conexión que no valoró suficientemente cuando la tenía. Va a sentir dolor cada vez que algo sucede y su primer instinto es contártelo, pero ya no puede. Cada vez que necesita perspectiva que solo tú ofreces, pero tu voz y música no está disponible, va a experimentar ausencia de conversaciones que tenían, de tu risa en llamadas, de tu tono cuando decías su nombre, de palabras de consuelo que ofreces. Tu desapareció permanentemente. Epicteto nos enseñó, es imposible para un hombre aprender lo que cree que ella sabe resuplido y ella van a aprender dolorosamente que no sabía el valor de tu voz hasta que desapareció permanentemente, que dio por sentido acceso a tus palabras hasta que se cortó completamente. Sentir perdida específica de tu comunicación, no solo tu presencia física, sino específicamente tu voz. Tus palabras, tus conversations. Música.
Esa dimension particular de conexión que se perdió via a compare silencio absoluto con comunicación que tenían y en esa comparación via a sentir peso completo de lo que perdió cuando decidiste nunca más hablar. Número 3. Ella via a sentir rechazo absoluto más intenso que cualquier otro. El tercer sentimiento que via a experimentar es sensación de rechazo más completo, música y definitivo que casi cualquier otra forma de distancia. Hay formas graduales de crear distancia, estar menos disponible, música, responder más lentamente, invertir menos emocionalmente. Todas comunican cierto nivel de desinterés, pero nunca más. Hablar es rechazo absoluto. No es que estés menos interesado, es que ella está completamente excluida de tu comunicación verbal para siempre. Via a sentir ese rechazo como más final que otras formas de alejamiento, porque comunicación es conexión fundamental humana. Y cuando cortas esa comunicación permanentemente, música, estás cortando conexión más básica. Vas a sentir que no solo la rechazaste como pareja romántica, música o amiga, la rechazaste como ser humano digno de tus palabras, como persona que merece música escuchar tu voz. Kank decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y ella via a sufrir imaginando por que merecen nunca más escuchar música de ti. Via a crear narrativas sobre su falta de valor que justifique silencio tan música absoluto. Via a sentir rechazo cada vez que vi tu nombre y sabe que nunca más escucharé de ti. Cada vez que recuerda última conversación y sabe que fue verdaderamente la última, via a experimentar ese rechazo como más intenso. Música, porque nunca más hablo no deja espacio para ambigüedad. Es declaración clara de que está completamente fuera de tu vida verbal. Música si on sigus aquí y este video te está dando claridad, por favor ponos con un like. Número 4. Ella via a sentir impotencia de no poder provocar en una palabra. El resuplido cuarto sentimiento que via a experimentar música es impotencia frustrante de no poder generar en siquiera una respuesta de tu parte. Música sin importar que intent. Cuando nunca más lo hablas, cuando tu silencio es absoluto. Música ella puede intentar provocar respuesta, puede enviar mensaje casual, puede crear situación que normalmente generaría respuesta, puede incluso buscar confrontación. Pero si tu decisión de nunca más hablar es genuina, música. Ninguno de esos intentos via a generar respuesta y esa falta total de reacción verbal via a generar impotencia. Via a sentir frustración de no poder música hacer absolutamente nada para romper tu silencio. Via a intentar múltiples tácticas y todas van a fallar si tu música compromiso con nunca más hablar es real. Via a enviar pregunta directa. Silencio via a compartir noticia importante. Silencio. Música via a intentar provocar emoción. Silencio y cada silencio via a intensificar su impotencia. Via a sentir que perdió tu poder de capturar, aunque si una palabra de tu parte, que no importa que haga, tu voz permanece inaccesible permanentemente. Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza y ella via a enfrentar que no tiene poder sobre tu decisión de nunca más hablar que está completamente música fuera de su control, que tu silencio es evento externo que no pueda influenciar. Vas a sentir impotencia específica de haber sido cortada de tu comunicación sin recurso, sin forma de cambiar esa realidad, sin poder para generar en una sola palabra. Música número 5. Ella via a sentir que tu silencio permanente comunica más que 1000 palabras. El quinto y último sentimiento. Música que via a experimentar es reconocimiento perturbador de que tu silencio absoluto comunica mensaje más claro y fuerte que cualquier cosa que podrías decir. Cuando nunca más lo hablas música, cuando el silencio es permanente,
Ese silencio se vuelve comunicación en sí mismo. Comunica resuplido, mensajes que palabras nunca podrían comunicar. Música con la misma fuerza. Tu silencio comunica. No mereces ni siquiera mis palabras. Resuplido. Estás tan completamente fuera de mi vida que no hay nada que decir. Resuplido. Tu existencia no genera ni una respuesta verbal de mi parte. Vie a sentir peso música de esos mensajes implícitos. Vie a entender que tu silencio es declaración más poderosa que cualquier cosa, música que podrías decir verbalmente. Porque esa lo dijeras, yo no quiero hablar contigo. Música al menos seria comunicación, pero nunca más hablar sin explicación. Música es comunicación a través de ausencia total de comunicación. Vas a sentir que tu silencio, música es forma más absoluta de ser capítulo. ¿Qué palabras decir al menos serían reconocimiento? Pero silencio permanente es tratarlo como inexistent verbalmente. Epicteto nos recordó, música, primero di lo que serías, y luego has lo que tengas que hacer. Y al nunca más hablar, estás diciendo, ¿quién eres? Hombre que cierra música. Capítulos completamente. Hombre cuyo silencio es definitivo. Hombre que cuando termina comunicación, música termina absolutamente. Vie a sentir que tu silencio permanente es forma más elocuente de comunicar. Música que realmente terminó, que no hay posibilidad de reconexión, que tu voz desapareció permanentemente de su vida, vie a entender que nunca música más hablar es tu forma más clara de decir que está completamente fuera de tu música vida, sin necesidad de palabras que lo expliquen. Entender estos 5 sentimientos que experimenta música cuando nunca más lo hablas no es para que uses ese conocimiento cruelmente, es para que comprendas peso real de silencio permanente. Los estoicos entendían que a veces el silencio es respuesta más digna, que no todas las situaciones merecen tus palabras, que nunca más hablar es opción cuando comunicación se volvió tóxica o innecesaria. Música. Cuando nunca más lo hablas, ella vie a sentir confusión sobre finalidad absoluta, pedida dolorosa de conexión que daba música por sentada, rechazo absoluto más intenso, impotencia de no poder provocar ni una palabra y vie a reconocer que tu silencio, música comunica más que 1000 palabras. Todos estos sentimientos confirman algo fundamental, música. Nunca más hablar es decisión poderosa, no es gesto vacío, es corte completo que genera impacto emocional real. Mientras otros hombres intentan tener última palabra, tú entiendes que veces el silencio permanente es la última palabra más poderosa. Resuplido. Recuerda esto. Nunca más hablar. No es música castigo cruel, es limite absoluto. Es reconocimiento de que algunas personas no merecen acceso a tu voz, a tus palabras, a tu comunicación. Si hay toxicidad, si hay falta de respeto, si hay situación donde comunicación continua solo daña, nunca más música. Hablar es opción válida y digna. Así que si te comprometes a tu silencio cuando sea necesario, deja un comentario diciendo música. Mi silencio es definitivo. Resuplido es tu declaración de que tu voz no es para cualquiera. Y para más sabiduría estoica sobre límites absolutos y poder del silencio, no olvides dar like, suscribir, música y activar la campanita de notifications, porque aquí enseñamos que tu silencio puede ser tu declaración más poderosa. Recuerda, cuando nunca más lo hablas música. Estos sentimientos confirman que tu voz tiene valor y no todos merecen escucharla. Un fuerte abrazo. Música.